আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্য। থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা আজকে ডিসকাস করতেছি অর্গান ডোনেশন নিয়ে, পার্টিকুলারলি কিডনি ডোনেশন নিয়ে। আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, আমরা আশা করি আরও অনেকেই আপনারা যোগদান করবেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে। আমরা লাস্ট সেগমেন্টে উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ইফ এ হেলথি পারসন ডোনেট দেয়ার কিডনি or an organ, then they might become unwell as well. Sorry, before you answer, there's a caller waiting. There are lots of calls actually. They cannot pass all of these calls because we need to discuss the issue as well. Let me take this call and then probably I'll come back to you. Sure. But please remember this question. Sure. Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. আপনাকে খুব সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা বলে ফেলুন। আপনি কিডনি সম্বন্ধে ডাক্তার লিয়ে বলছেন। জি জি জি। আপনি যদি আমরা কিডনির কিলা সমস্যা করে ফার্স্টে আর কিলা করতে হয়, এটার একটা ব্যবস্থা আপনি বাংলাতে বুঝিয়ে বলাইলে এটা হইতে পারবেন? Sure, this is a beautiful question. That how kidney functions, what is the problems with the kidneys? If we could say it in few words, would be good as well. Okay, thank you. আপনি আমাদের প্রোগ্রামে দেখতে থাকুকা, আমরা এর সময় চেষ্টা করব আপনার এই প্রশ্নটা উত্তর দিতে। Thank you. Sorry, excuse me. Okay, we were talking about that if a healthy person donate their kidney or an organ, whether this person will become unwell. This is one of the main questions that sort of haunts everybody who is willing to donate or who wants to donate. The simple answer is no. I mean, it shouldn't affect the person donating the kidney in any way in the long term. And there are studies to support this. The long-term survival of person who donates the kidney is as good as the general population. And one other important issue is the quality of life. Yes, the quality of life in fact has been shown to be better in people who donate the kidney because they receive extra medical attention. All right, okay. They are obviously, before anybody is deemed suitable for a kidney donation, they undergo a number of tests, including seeing specialists. So if, for example, problems like blood pressure and cholesterol gets picked up, then they get treated very promptly, and hence the quality of life in the long run It improves rather. It improves Okay. rather. One of the lady asked a question that, can you briefly tell us how kidney functions and why kidney gets damaged at some stage that people need to replace their kidney? The main function of the kidneys is to excrete all the wastes in the body and to deal with the fluid, excrete the fluids that we take in. Most of the kidney diseases, unfortunately, are asymptomatic, or meaning to say they don't present with particular symptoms. Okay. But if they are related to stones or infections, they can present in the form of kidney pains. Okay. So it's important after a certain age, say for example after 30, to go to the doctor to get tests done. For example, blood pressure, blood tests and urine tests. This is more so important in people with family history of kidney diseases. Often kidney diseases, they are silent killer. Sorry, what are the sort of symptoms of kidney disease? How people would know that they have some kidney problems? In the early stages, it is most of the kidney diseases, it's very difficult to diagnose. They might present as blood in the urine, for example, or they might present as high blood pressure. Okay. Sometimes they can present as passing lots of urine. When they have got kidney stones or infection, they can present with back pains. Okay, okay. Thank you. Let me explain it in Bengali so my viewer will understand that. আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন বা আপনারা যারা এই প্রোগ্রাম দেখতেছেন, আপনারা শুনতে পেরেছেন যে কিডনির মেইন ফাংশনটা হচ্ছে, কিডনি হচ্ছে শরীরের একটা অংশ, যে অংশটা পানি নিষ্কাশনে সাহায্য করে এবং শরীরকে একটা ব্যালেন্স রাখে আপনাকে। এটা কিডনি যদি কখনো কারো কিডনি উইক থাকে
বা কোনো কারণে কিডনিতে কোনো ডিফেক্ট দেখা দেয়, তাহলে সিমটমগুলো হচ্ছে হয়তো আপনি খুব বেশি প্রস্রাব করবেন, কিডনিতে ইনফেকশন হলে আপনার একটু পেইন হবে, হাই ব্লাড প্রেশার থাকবে। অনেক সময় পুরোপুরি বোঝা যায় না যে কোন কোন কারণগুলো হলে কিডনিটা এফেক্টেড হতে পারে। তা যাদের বয়স 30 বছরের উপরে, যাদের ডায়াবেটিস আছে বা অন্যান্য রোগ ব্যায়াম আছে, আপনাদের উচিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনার কিডনিটা প্রপারলি ফাংশন করছে কিনা সেই চেক আপটা করানো। আমি আশা করি আপনারা সংক্ষেপে বুঝতে পেরেছেন যে হাউ কিডনি functions. There's a caller waiting in the line. Hello, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম caller. হ্যালো হ্যাঁ, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা বলে ফেলুন। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। Okay. I saw on the television that you arranged an event, awareness event, few days ago in Tower Hamlets. Just I want to find out from you whether you will extend this for people who are not living in Tower Hamlets. So that means that, you know, my question is that whether your beneficiaries will be within only Tower Hamlets or in other areas as well, other boroughs. So would you cover them, or cover other areas, or would you Okay. be able to help patients in other areas? Thank you for watching us and thank you for raising this question. What I understood, the multilingual patient seminar, which was arranged 2 weeks ago in Tower Hamlets, the venue was in Tower Hamlets, but patient came from other boroughs as well, such as Waltham Forest and Newham. Now, I can probably tell you that in very near future, between January and March, there is a possibility that we might arrange this type of event again Newham as well as in Waltham Forest or in Tower Hamlets. The place probably used just as a venue, as a place, but patient can come from these areas. So I hope you'll keep in touch with us somehow, and if we arrange anything, you would be able to know that. Thank you for raising this issue. Okay, sorry. We were discussing about the religious aspects of organ donation. Now, if I ask you a direct question, does Islam, with the views of the scholars, you mentioned that different scholars has given their views about it, will allow this organ donation or transplantation from one person to another person? Okay, so with organ donation, it's a contemporary issue. Okay. We find that the Islamic scholars, they have two opinions. So তারা দুই মত আছে এই ব্যাপারে। এক মত হলো then it is not allowed, and they base this opinion that it is not allowed on two things. Firstly, that Allah subhanahu wa ta'ala, he says وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, that we have made human dignified. And by taking out all parts of the body after somebody has died is not dignifying the person. And also we find that the Prophet ﷺ said that do not cut up the body of a person after somebody dies. So that is those who say that it is not allowed. Okay. Whereas most of the scholars today, including the Saudi Fiqh Council, the Al-Azhar Fiqh Council, and the fiqh councils that are in Europe, they allow for organ donation to happen. And they mainly base it on the Islamic principle that ad-darurat tubih al-mahdhurat, that whenever something becomes a necessity, then what is not allowed becomes allowed. Right, okay. But when they allow organ donation, they have a few conditions. Okay. So they generally mention 4 conditions. Okay. Firstly, that there is no other alternative. Secondly, when this organ donation takes place, that whoever is giving... I have quite few callers waiting, but I mean, if you could say briefly. Okay. So whoever is giving the organ, it should not affect his health. For the donators. Yes. Right. Thirdly, that he should agree to it, consent to it. And fourthly, willingly. And fourthly is that there is no money involved, so there should be no buying and selling of the organs itself. Right. Yeah. Thank you. Beautiful. We'll probably discuss it in Bengali as well again. There are a few callers waiting. Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Hello, caller. Walaikum.
আসসালামু আলাইকুম, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, আপনি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা বলে ফেলুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম। যেটা আমি একটা আয়াত ওয়ার্গান ডোনেশন যারা এটা ফতোয়া দিয়ে যে কোরআন শরীফ আল্লাহ তাআলা ফরমাইছেন ওমা নাহিয়াহা ফাকান্নামা আহইয়ান নাস জামিআ, সূরা মাইদা আয়াত নম্বর 33। এই আয়াতের তরজমা বা এক্সপ্লেনেশন আমি চাইলাম যেন মৌলানা স্যার যদি হলো এতে খুশি হইমু। যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করলো তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো, এটা সূরা মাইদা ayat number 33. That's a beautiful ayat, isn't it? Beautiful line in the Holy Quran that if someone saved somebody's life, they have as saved the humanity, and that came from the Holy Quran. আমার কাছে আপনি সম্ভবত এই আয়াতটা পড়ে জানেন, আপনি হয়তো ব্যাপারে আরেকটু ডিসকাস করবেন। যে কথাটা আমরাও বলেছিলাম আগে যে in 1971 we said that we fight to save a life of a flower. I have some other callers waiting. Let me take the next call and we'll come to the discussion. Hello caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা যদি বলে ফেলেন তাহলে আমরা সাথে সাথে ডিসকাশনে চলে যাব আবার। কি শুনতে নেই আমাদের না? জি 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 প্রপারলি শুনলাম। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি বলুন, আমরা খুব শুনতেছি আপনাকে। আচ্ছা, আমি ও জানে মৌলানা সাহেব আছেন, আমি কিছু প্রশ্ন আর কি। আমার কিডনি দুইটা আর কি মানে 22% অনে আর কি কাম করে, বুঝছেন নি? এখন কো তানজেনে কয়রা জানে কিডনি যদি ফেল হওয়ার পরে যে সেউর কাছ থেকে লাগানি যাইতো নাই, এখন কো তো প্রায় লাগায়রা মরার পরেও সেউ দিয়া যায়, এরা হয়তো লাগায়রো না। তিনি সেই কথা বলেন নাই, সেউ লাগায়রো লাগায়রো এরা কিটা না ভাই, না আপনি হয়তো কথাটা বুঝেননি। উনি দুইটা মত দিয়েছেন, আপনি আমার কথা শুনেন, আপনি যদি লাইনে থাকেন। উনি দুইটা মত দিয়েছেন, সেটা উনার মত নয়। উনি বলেছেন there are two type of scholars. One type, এক টাইপের স্কলারসরা বলতেছেন যে এটা দেওয়া ঠিক নয়, আর বর্তমানে আরো অনেক স্কলার্স আছে যারা বলতেছেন যে যখন এটা নেসেসিটি হয়ে যায় তখন আমরা সেটা করব। অতএব উনি উনার কোনো মতামত দেয় নাই। উনি নিজে যে মতামতগুলো বিভিন্ন স্কলার্সরা আছেন, বিভিন্ন আলেম উলামা আছেন, বিভিন্ন ইসলামিক কাউন্সিল আছে, তাদের দুটা মতামত এখানে উপস্থাপন করেছেন। অতএব উনি কখনোই বলেন নাই যে এটা দেওয়া ঠিক নয়। আমি আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। আচ্ছা, এখন কো মনে করলো যারা কয়রা জানে মানে কিডনি জখরটা কিতা করতে নাই, মানে যারা মরি গেছে বা জিতা থাকলে তার লাগানি কিতা দিতে পারতা নাই। এখন যারা দিলা এরা অলরেডি মানুষ মরার পরে এরার কিডনি রাখিয়া এখন বালাই করলা, তো একটা কিতা যাইজ আছে নি এরার যারা না করা এরার মতামত কিতা? থ্যাংক ইউ আমরা এটা আলোচনায় অবশ্যই আনবো। Okay, So, you got the question that if somebody dies and donate their organs, whether it will be right. In the same time, there's a caller in our first segment who said that being a Muslim person, if I donate my organ, whether it will go to another religious person, whatever faith, that who believe in God, because I think the philosophy was that it was given, my body's organ was given by God. I want to give it to somebody who believe in God. Can you answer these two questions? So just to mention again, so in Islam and with the modern, the contemporary scholars, they have two opinions. Firstly, first group of scholars, they say it is not allowed, any circumstances, whether alive or whether when somebody passes away. Okay. The second group, who are the majority, including the UK Sharia Council here. Okay, so they are the majority who are saying? Yes, majority in the world, most of the scholars in the world, they allow it, but with certain conditions, which I mentioned before. Yes, beautiful. And they mentioned before about they should not bring harm themselves and not sell it, and it should be with consent. With consent. One of the callers mentioned about this beautiful ayah we find in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. That whoever kills a person in this world is killing the whole of humanity. Okay. And at the same time, whoever saves a person's life, it's as if he has saved
the whole of humanity. Beautiful. And on that basis, they say that it is in principle allowed your organ to go to a non-Muslim, even though some scholars, they prefer it to go to Muslims, but there's nothing wrong with it going to non-Muslim. Especially why? Because we see that when somebody is donating their organ, it is like a sadaqah jariyah. It's like a charity. Okay. So, and we know with charity, we give to anybody who is in need of that. So as long we don't look at their background. We don't look at their we background. Just give we it look at out. give it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and for doing a good act, which is what? Trying to save somebody's life. That's a beautiful answer. Beautiful answer. I hope our callers who made calls and who expressed their concern or inquiries, I hope they understood it. If you have any further questions about it, please feel free to ask us again. With that, let me go to our second break. And in the next segment, we will discuss again about the transplantation, some procedures, that how it takes place, and some of the messages from you. So please be with us, and we will be coming back very shortly. Thank you. আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্য।